Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel. I hope you're all well. Today I've got this Cutcrease advanced makeup tutorial for you guys, so hopefully you will enjoy looking at what I've created. आज आपके लिए tutorial लेके आई हूँ advanced makeup है, थोड़ा सा Cutcrease है, तो आपको सारा कुछ दिखाऊंगी कि कैसे किया है. Now you might not always obviously like what I create or the shade of lipstick I've used or the shade of foundation I've used or anything like that, but the whole point is just showing you what I'm doing. You can obviously change these things up to your liking. So I've started off with the eyebrows. This time I'm using the NYX brow gel. It's like a brow glue, so I'm just using this, brushing this through to the hair brows and just making sure that they go upwards, and then once they're dry I'm going to bring them down a bit. तो यहाँ पे मैंने ब्राउ जेल यूज़ किया है NYX की, ब्रश यूज़ करके तो आईब्रोज़ के जो हेयर है उनको ऊपर की तरफ मैं लेके जा रही हूँ, एंड देन जब थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी इनको थोड़ा सा स्पूली से ऐसे नीचे कर दूँगी, एंड देन थोड़ी सी फिलिंग कर दूँगी जहाँ पे मुझे ज़रूरत लगती है. So I'm just bringing down the hair now, so obviously some people do tend to leave them upwards as well, so again personal choice. I'm then just going in with a brow pencil which is from Benefit, and I'm just filling in the sparse areas. Going in with my P. Louise Rumour Base shade 3, and I'm using a flat synthetic brush to apply this, and I'm carving out the eyebrows first carefully, and then I will go over the whole lid with the product as well. So not too much, but enough to cover the whole lid really. So यहाँ पे मैंने eyebrow base यूज़ किया है, पहले eyebrows को carve out कर रही हूँ, and then पूरे eyelid के ऊपर ये base लगा रही हूँ. So I'm going to carve out the top of the eyebrows as well. I tend to start a little bit higher than what I need and then come down as I need to, and shape the eyebrows slowly. And I don't want too much product here either, because otherwise it can go into your eyebrow as well. So once I've done all this, what I'm going to do is then go and blend the outer edges. So if you leave them, it can cause lines to be shown when you're blending your foundation and stuff. So I'm just going around everywhere, taking off the excess product from the eyes and just around the outer areas, just to make sure it's all blended. So एक fluffy brush के साथ जो outer edges है उन सबको blend की जा रही हूँ. जो extra product है eyes के ऊपर वो भी उसको थोड़ा सा blend की जा रही हूँ कि मेरा eye base nice and set हो eyeshadow से पहले. So I'm going in with my P. Louise Wedding Wish XL palette. So this is a really nice palette. So if you wanted to invest in this, I would say it has my recommendation, because it's got all the colours you want, and the shimmers are really pretty as well. Anyway, I'm starting off with a fluffy brush, and I'm going in onto the crease area, and I'm tapping on my colour. So I'm doing this slowly. I'm not swiping, I'm tapping on, so it takes a few times for the colour to actually start showing. So it's not a very dark colour, so you can see. And what I'm doing is doing a cut crease today. So I'm more focused on the actual crease area. So यहाँ पे मैंने लाइट सा ऑरेंजी शेड लिया है, इसको टैपिंग मोशन से ही क्रीज के एरिया में लगा रही हूँ, एंड इतना ज़्यादा भी ब्लेंडिंग नहीं करी. नीचे वाला जो हिस्सा है उसको मैं सारा कुछ हटा दूँगी. सो यहाँ पे मैं टैपिंग मोशन से, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि नीचे जो बेस है वो वेट है, तो उसको आपने सही तरह अपने टैपिंग मोशन से इसको लगाना है, एंड देन ब्लेंडिंग करनी है. So just be careful because your wet base is wet. You can set it with powder if you like. I don't tend to do that, but if you want to do that, you can do that just to make life a bit easier. But I am tapping on until I'm happy, and then I'm blending it out. Then I'm just going to go in with a slightly lighter shade, and I'm going to blend out the harsh edges just from the top of the eyebrows. From the bottom I'm not too fussed because I'm going to actually use my concealer to carve it out. So that's why it looks a little bit messy at the moment. So then I'm going to take a smaller fluffy brush, and now I've taken a slightly smaller one and a darker shade, and now what I'm going to do is kind of like draw in my cut crease now. So there's a few different ways you can do this, but what I'm doing is I'm just gently using the shape of the eyeball to kind of like guide me, and I've used most of the colour on the outer area, and then what I'm doing is bringing it inwards and downwards a little bit. Now the shape of your cut crease is completely up to you. You could do half a cut crease, you could do a full one, you could do a rounded shape. It's completely up to you. I've gone for a slightly elongated eye this time, but again, it's personal choice. So same product I'm using, I haven't actually added any more on, and I'm just going to keep blending away, and I'm focused on that one line at the moment.
सो आपने एक छोटा सा फ्लफ़ी ब्रश लेना है, उसके ऊपर मैंने प्रोडक्ट लगा लिया है डार्क ब्राउन सा। फिर मैं इसकी शेप क्रिएट कर रही हूँ। सो आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट ज़्यादा मेरा बाहर की तरफ है एंड देन अंदर की तरफ लेके आ रही हूँ। आईबॉल की शेप के हिसाब से मैं जा रही हूँ और उसको फॉलो करके, एंड ऑब्वियसली दोनों आइज़ के आपने ट्राई करना है कि सेम हो ना। कट क्रीज आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, छोटी कर सकते हैं, बड़ी कर सकते हैं, राउंडेड आई कर सकते हैं, लॉन्ग वेज कर सकते हैं, कम्प्लीटली अप टू यू। तो मैंने इस दफ़ा एक थोड़ी सी लंबाई में लेके गई हूँ इसको। So then just the top of this area I'm buffing away, so I don't want any harsh edges at the top. Again, at the bottom I'm not fussed because I'm going to be using my concealer. So जो harsh edges है ऊपर की तरफ वहाँ पे मैं blending कर रही हूँ, नीचे से मैंने blending नहीं की क्योंकि वहाँ पे मैंने concealer से अपना cut crease करना है। यहाँ पे थोड़ा सा highlighter use कर रही हूँ top of the brow bones. So just here I'm just using a little bit of highlight and I'm going to blend that out afterwards as well. Now I'm going in with my P. Louise Rumour again. It's the same shade that I used before. I'm using a flat brush and I'm going to start doing my cut crease. So you're going to stamp this on, not too much product on your brush, but you need enough to be able to cover the eyes. If you don't use enough, then it doesn't cut properly. Now, unfortunately, I keep moving in front of the camera here, so it's gone a bit blurry, so I'll show you properly on this side. So I'm just tapping it on and slowly, slowly, I'm using the edges just to sharpen it and also then take it outwards. सो यहाँ पे अपने अपना कंसीलर या अपना जो बेस है वो यूज़ करना है। फ्लैट ब्रश के साथ मैं इसको जो आई लिड्स है उनको फॉलो की जा रही हूँ एंड थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके इसकी शेप लेके आ रही हूँ एंड बाहर की तरफ लेके जा रही हूँ। So you really need to take your time here. It's not you don't rush this bit because otherwise it can go wrong. And you can see slowly the ice is just taking form now, the shape of the eye. तो यहाँ पे आपने बहुत टाइम लगा के ये करना है। पैटिंग वॉशिंग से भी कर रही हूँ जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी शेप लेके आ रही हूँ। यहाँ पे बहुत आपने टाइम लगाना है। So once that's done, I'm just tapping it over with a fluffy brush just to make sure I get rid of any extra concealer that I've got there, because otherwise that will catch on to my eyeshadow. So जो भी extra product है वहाँ पे मैं उसको buff out कर रही हूँ and then अपना eyeshadow use करूँगी। So this is a palette of Inglot eyeshadows I've got. I've not actually used them. I've had them for quite a while now and I've been meaning to use them, and because I've got so much in my kit I just keep forgetting. But I absolutely love these. Now, unfortunately I don't have shade names, but they are from Inglot. And I've just used like a flat brush and I'm tapping this on now. The concealer is wet underneath. Again, you can use powder if you wanted to, but it doesn't grip on as much as it does at this point. So very slowly I'm starting off in small sections. So I'm doing the inner corner first, then the middle, and then I'm moving out to the outer corners. So when I get to the outer corners, you can keep it rounded here if I was going to keep it rounded, but I'm taking it out long ways, so I elongated it and took out the gold a little bit. So make sure you don't use too much product here. If you use too much, it will start crumbling later on. Initially it looks nice, but it looks all crumbling. So यहाँ पे मैंने इंग्लॉट का आई शेडो यूज़ किया है। आहिस्ता आहिस्ता पहले इनर सेक्शन को कर रही हूँ, फिर मिडल को, फिर आउटर कॉर्नर को। इसको आपने बहुत कम प्रोडक्ट लेके यूज़ करना है। अगर ज़्यादा यहाँ पे लगाएंगे तो बाद में वहाँ पे फॉल आउट होगी, क्रम्बली लगता है, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। सो आपने बहुत कम प्रोडक्ट यहाँ पे लगाना है। So once I've done that, I wanted to actually emphasize the eyes a little bit more with a bit of brown. So I've gone in with an eyeliner brush, but I've gone in with a brown, dark brown eyeshadow. So I'm just using this to actually line the eyes, and then I'm going to actually blend this colour out. But at the moment, I'm applying it like I would eyeliner and pulling it out a little bit. So थोड़ी सी आइज़ को डेफिनेशन देने के लिए मैंने eyeliner यूज़ किया। eyeliner brush यूज़ करी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने brown eyeshadow यूज़ किया। सो जैसे आईलाइनर लगाते हैं ऐसे ही लगा रही हूँ, लेकिन इसको मैं बाद में ब्लेंड कर दूँगी। थोड़ी सी इसके पास मुझे एक ब्लेंडेड एक शेड चाहिए था। सो इसको पहले मैं ऐसे अप्लाई कर रही हूँ एंड देन एक छोटा ब्रश लेके सेम कलर लेके इसको थोड़ा सा भी आगे आप देखेंगे कि मैं ब्लेंड कर दूँगी। So I've pulled out the wing a little bit and then I'm going to start blending this out. Again, completely up to you whether you want to do this bit or not, but it's just something I wanted to show you guys this time. So मेरा जो मेकअप है obviously मैं कई दफ़ा कमेंट्स आते हैं कि आपने
लिपस्टिक ये नहीं लगा है या ये सही नहीं लग रहा या ब्लशर का कलर नहीं सही, तो ये सारी चीज़ें आप अपना हिसाब से कर सकते हैं जब आप अपने ट्यूटोरियल्स करते हैं। सो जब मैं करती हूँ फोकस ये होता है कि आपको कुछ नया दिखाऊँ या कुछ डिफरेंट दिखाऊँ। सो आपको थोड़ा सा मतलब वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आपकी पर्सनल टेस्ट होता है। ये मेरी दुल्हन नहीं है, मेरी मॉडल थी। मॉडल है ये मेरी, सो ऑब्वियसली मुझे पता है ये कहीं ये मेकअप पहन के नहीं जा रही। जब मेरी असल दुल्हन होती है वगैरह मैं उसके हिसाब से करती हूँ। इन ट्यूटोरियल्स में मैं ज़्यादातर चीज़ें ट्राई आउट कर रही होती हूँ, पहली दफ़ा के लिए कोई प्रोडक्ट्स ट्राई आउट कर लेती हूँ या कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रही होती हूँ, तो उसकी वजह से भी कोई ऊपर नीचे कई दफ़ा चीज़ हो जाती है। बट एनीवे यहाँ पे मैंने अभी ब्राउन किया था, उसको ब्लेंड आउट कर दिया। अब दोबारा मुझे थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसिस चाहिए था, तो अब मैं ब्लैक के आई शेडो यूज़ करके तो वहाँ पे आईलाइनर के तौर पे लगा रही हूँ। So I've blended out my brown here, and now I'm going in with some black eyeshadow, just like I did with the brown, just to give me some depth right at the lash line. So I'm not going to be blending this one out. I'm keeping this quite thin and right onto that lash line. Again, to emphasize a little bit more, I'm just going in with a bit of liquid liner. You can use your gel liner here. I'm just using a pen. This is from NYX liquid liner, just to emphasize that black again. And I don't want it too winged or too long or too thick at this point. So यहाँ पे इसको मैंने थोड़ा सा eyeliner लगा दिया, लिक्विड लाइनर लगा रही हूँ। ये पेन है NYX का, लेकिन आप यहाँ पे जेल लाइनर लगा लें जो भी आपको पसंद आता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं बेस के ऊपर लगा रही हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक बड़ा सा विंग या वो नहीं क्रिएट करी अभी तक। So now that my eye makeup's done, I'm going to use a makeup wipe and I'm going to clean everything up gently underneath the skin. But what I'm also doing is shaping the eye, so you can see I'm actually pulling the eye makeup upwards and outwards just to give it that extra cleanness and that shape. So वाइप से आपने साफ़ कर देना ना। आप देखें कि आईलाइनर जो है उसको मैं बाहर की तरफ पुल आउट करके लेके जा रही हूँ, तो वहाँ पे उसकी शार्पनेस एक आ जाती है। I'm using my Danessa Myricks beauty oil. I'm not a fan of beauty oils, but I really like this one. This is actually like a dry oil, so you can apply this, and then once you apply your makeup, it doesn't actually make everything slip and slide. So I really do like this one. आज मैंने एक beauty oil यूज़ किया, ये Danessa Myricks का है। ज़्यादातर मैं ऑयल्स नहीं यूज़ करती क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता जब वो फाउंडेशन के साथ मिक्स हो जाता है, लेकिन ये वाला मुझे पसंद है। Then I'm using this yummy glow serum from Danessa Myricks again. I'm using the lighter shade, there's 2 shades in it, so I just applied this all over as well. So एक ग्लो सीरम यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैंने फाउंडेशन काफ़ी हैवी करनी है, सो इतना ज़्यादा आपको इसका अफेक्ट नहीं आता, लेकिन मुझे पसंद है तो मैंने इस दफ़ा यूज़ कर लिया। So the glow serum, it is lovely, and if you go in quite light with your foundation you can see the effects, but when you go really heavy like I'm going to go, there's not actually that much point either to use it. So I don't normally use these unless I'm doing like a glow finish. Here, by the way, I'm just using the e.l.f. Putty Primer. So but it is something I like. It can like just the base is nice, so I have been using it quite a lot lately. So I'm just colour correcting here. I've used my Makeup Forever palette here, and I've gone in with like a darker brown. So this has got a slight orangey tint to it. It's a foundation, so I'm just using this in all the areas that I want to colour correct, and then it just helps me balance everything. So मैंने कलर करेक्शन किया, एंड देन यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ ना। फाउंडेशन मैंने ये रेवोल्यूशन की यूज़ की है, एंड ये बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ किया है, एंड इसकी जो कवरेज है ना, फुल कवरेज है, बहुत ज़्यादा अच्छी कवरेज है। यहाँ पे शेड जो मैंने यूज़ किया है थोड़ा सा डार्क किया है, क्योंकि यहाँ पे जब भी मैं वीडियोस लगाती हूँ लोग बोलते हो लाइट फाउंडेशन क्यों की है, लाइट की है, लेकिन वो मेरी लाइटिंग की वजह से होता है। इस दफ़ा मैंने सोचा चलो डार्क यूज़ कर लेती हूँ, देखती हूँ वीडियो में कैसे लगती है। नाउ यहाँ पे थोड़ी सी ठीक ही लग रही है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे असल में ये थोड़ी सी डार्क ही थी इस लड़की के लिए, लेकिन मैंने कहा चलो देखते हैं इस दफ़ा के कैसे लगता है कैमरे में। लेकिन मैंने उसको ओबियसली करेक्ट बाद में कर लिया था, लेकिन यहाँ पे मुझे लाइट नहीं लग रही, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं ट्राई करती रहती हूँ। So I've gone in with the Revolution foundation, which I absolutely love. It's full coverage and it gives you a really nice base. But I've gone in with a really darker shade today, because a lot of people, when they watch my videos, they'll be like, oh my god, why is the foundation so light? Why'd you go so light, etc. But I haven't. It's normally the lighting that causes that. Now this looked okay here, but in my camera on my iPhone it was looking really dark. In reality it looked a little bit dark as well. So it just depends. So I normally match up to obviously what I can see and not what you guys are going to be able to see on the camera. So I tried it this way this time. It looks okay, but I still then actually added in a little bit of a lighter tone just to mix it in as well. On camera it looks fine, but it was slightly dark for her, to be honest with you.
So it is all about lighting. I just thought I'd give it a try this time. But obviously I'm going to go lighter with other things, so I managed to kind of like, make it work. So I'm tapping away. I've applied it with my brush, and now I'm tapping away with my beauty blender. You're just going to take your time. It's a damp beauty blender, not too wet, not too dry. And I'm just going to tap away until I am happy with this blended out. तो यहाँ पे मैंने ब्रश के साथ पहले अप्लाई किया था, अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से, डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से इसको टैपिंग मोशन से ब्लेंड की जा रही हूँ जब तक मैं खुश हूँ कि इसकी ब्लेंडिंग हो गई है. So you're just going to take your time. A lot of times when I'm doing my tutorials, I'm using new products and I don't really know what they're going to turn out like or what they're going to look like. So it's an experiment, but I can do it here because I'm only doing it's a shoot. It's just a model I'm using. So obviously sometimes things won't be 100% if I'm using something new. But it's just the way I can experiment, because obviously I can't do that when I'm doing a real bride. So I can only use tried and trusted methods or tried and trusted products when I'm doing my bride. So I do it according to them. But here I can actually have a bit of a play and see how it works. So we've gone darker with the foundation. So with the concealer, I've gone light, and I've already color corrected. So this is the only reason you can go this light. Otherwise, I would never recommend going this light on someone if they're not that fair toned, because it will look really ashy and grey afterwards. So यहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया, डार्क कट कंसीलर लगाया, लाइट लगाया क्योंकि मैंने पहले कलर करेक्टिंग की हुई है, एंड फाउंडेशन ओबियसली डार्क लगाई हुई थी, तो इसको जब मैं ब्लेंड करूँगी तो इसका बैलेंस आ जाएगा. लेकिन अगर आपने कलर करेक्टिंग नहीं की, अगर आपका शेड इतना लाइट नहीं है, तो फिर आप इतना लाइट कंसीलर एकदम ना लगाएं. आप पहले एक अपने मैचिंग टोन से लगाएं एंड देन एक और कंसीलर लाइटर लगा सकते हैं. कॉन्टोरिंग मैंने किया, लाइट सी कॉन्टोरिंग यहाँ पे ब्लेंड करके इसको कर रही हूँ. डेनेसा मैरिक्स की एक बाम है जो मैंने इस्तेमाल किया. So I'm contouring with Danessa Marix. It's a balm contour which I absolutely love because I just love the way it blends out. And this is a slightly different shade. So the foundation was slightly more cool tone, and then this is a slightly warm tone now. So it's just bringing a bit of warmth back into her face. So I'm just blending this out. I'm applying this in all the areas I want it, but I'm blending it out as I do it. I don't like harsh lines. You guys know that. I always mention that. So I'm going down the nose area with a slightly smaller brush, and then around the forehead and the jawline as well. And then I'm going to blend this out. So these are all just obviously techniques, different techniques. You don't have to do this. This is heavy bridal makeup. You don't need to use this on an everyday thing. So, I will try and get more tutorials up. I am going to be trying to changing up my tutorials a little bit as well, and giving you more information on products and things like that, and reviews on maybe what I like and what I don't like as well. So give me a comment and let me know what you think, or what you want me to actually be uploading as well. The next few months are a little bit busy with work as well, with brides and things. So I haven't been able to upload every week. I wanted to do two a week, but it's just not getting there. That will start probably later on in the year now. But yeah, do let me know what you want me to upload. So यहाँ पे मैंने ब्लेंडिंग कर दिया है, फिर थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अपनी हाइड्रेटिंग मिस्ट यूज़ किया, एंड देन यहाँ पे कंसीलर में ब्लेंड आउट कर दूँगी. कमेंट्स में मुझे बता देना कि आपको क्या चाहिए, किस टाइप की ट्यूटोरियल्स चाहिए. मैं सोच रही हूँ कि डिफरेंट टाइप की थोड़ी सी वीडियोस भी कर लूँ जहाँ पे मैं रिव्यूज़ करती हूँ, प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़, जो अच्छा लगता है, जो नहीं अच्छा लगता. अभी थोड़े से अभी भी डिले हो गया है ट्यूटोरियल लगाने में, क्योंकि इन महीनों में थोड़ा सा काम ज़्यादा बिजी होता है, ब्राइड्स वगैरह के लिए, घर का भी होता है ये वो, तो थोड़ा सा अभी शायद डिलेज हो ट्यूटोरियल्स में. लेकिन आगे जाके फिर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, जहाँ पर मैं 1 या 2 ट्यूटोरियल्स वीक में लगाती रहूँगी. So I've gone in, I've sprayed the face with the mist, and then what I've done is I've just used my cream blush, and this one was from Dull Beauty. I can't remember the shade, but it was like an orangey toned one. Added that on, and now I'm just blending away my concealer. So I'm just using a brush. You can use your beauty blender if you like. I used to use my beauty blender a lot, but I've been using brushes more lately, and I'm actually liking the way it blends out with a brush more than my beauty blender now. So I do chop and change. So in some tutorials you'll see me using a beauty blender, and sometimes you'll see me using a brush. So यहाँ पे मैंने ब्लेंडिंग की है, अभी ब्रश के साथ कर रही हूँ. आहिस्ता आहिस्ता जो एरियाज़ हैं, पहले लोअर एरियाज़ को कर रही हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता सेंटर ऑफ द फेस जहाँ पे ब्लेंडिंग करनी है वहाँ पे करूँगी, एंड देन आइज़ पे आ जाऊँगी. So the hydrating mist I use is called Wee Sherry. I think I got it off TikTok. It is really nice. It is really hyped up on TikTok at the moment. I might do a separate review on it one day. But you could just go in with your MAC Fix Plus as well. But just anything just to hydrate, because that concealer's been sat there a while.
Then I'm going to use my brush and I'm going to tap this in. So again, you can use your beauty blender if you want to as well, but I really take my time here and I keep blending away, pulling the product outwards and upwards. That's how I want it this time, and I'm really trying to get that lifted look. So I've gone in a lot heavier with my concealer this time and a lot lighter than I would normally, just trying it out just to see what it looks like. So you tap away until you think that the product is actually blended away and it's not too wet. So I tend to kind of like move on to the other eye and then come back to the first eye again. So that just gives it a chance to kind of like dry down a little bit more as well, because there's a lot of product there. So यहाँ पे मैं टैपिंग मोशन से ब्रश के साथ यहाँ पे इसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। कंसीलर की आहिस्ता आहिस्ता आपने करना है जब तक आपको लगे कि प्रोडक्ट सारा ड्राई हो गया। मैं एक आई करती हूँ, फिर दूसरे पे आ जाती हूँ, फिर वापस पहले आई पे चली जाती हूँ, एंड देन बैक टू द सेकंड आई कि वहाँ पे ब्लेंडिंग सही हो जाए। So I'm not taking it too low. I'm not taking it like, I want it to blend in and merge in with the blusher a little bit because I'm going to reapply that anyway, so I know I have to go back in with that anyway, but I like to kind of like melt it all in together, and I like to do it in stages like this. So here I've gone back in with my blusher now, but I went in with a slightly more pinky toned one now as well, and I'm just going to buff this out as well. So all these steps help in kind of like the blending and making sure everything looks a little bit seamless and you haven't just got lines everywhere. So थोड़ा सा यहाँ पे ब्लशर मैंने लिक्विड वाला लगाया, इस दफ़ा मैंने थोड़ा सा पिंक लगाया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी सेटिंग कर रही हूँ, मैक का स्टूडियो फिक्स यूज़ कर रही हूँ फ्लैट ब्रश के साथ, एंड आइज़ के नीचे एंड सेंटर ऑफ द फेस को टैप आउट करके इसको सेट कर दूँगी। So I like going in with my MAC Studio Fix on a flat brush, and I'm going in under the eyes first and the center of the face, not everywhere else really, and setting it down before I actually do my under eye baking. So I don't like baking normally, but recently the way I like to do it is by actually setting the under eye first and then doing the baking. If you went in with this baking technique now straight on wet powder, that's when it starts looking cakey, and that's when it starts looking a little bit over the top, and you know, it just doesn't blend nicely. So I've added it on. I'm using a powder puff just to add it on in places that I want to highlight now and really set as well. So this is just going to give me an extra layer, and I'm going to let this sit here while I then just do a little bit of light contouring as well with the powder. So पाउडर मैंने इस्तेमाल किया है मैक का, एंड देन मैंने हडा ब्यूटी के साथ उनका जो पाउडर है उसके साथ मैंने बेकिंग किया है। कभी भी मैं डायरेक्ट बेकिंग नहीं करती क्योंकि फिर आपका मेकअप केकी हो जाएगा। इस टाइम पे यहाँ पे फॉल आउट हो सकती है, सो यहाँ पे मैं अभी एक डार्क आई शेडो लगा रही हूँ अंडर द आइज़ एंड एक लाइट वाला, क्योंकि मैं उसको फिर कर लूँ ब्लेंड। So this is the opportunity for you to do the under eyes because you've already got your powder there, so if there's going to be any fallout or anything like that, you can catch it. So I go in with a darker, slightly light brown here that I've used first, and then I'm going to blend that out with a slightly lighter, fluffy brush with a slightly lighter brown now. And then I always kind of like, once I've removed all the powder, go back in under the eyes just to make sure it's all nicely blended. So I'm just going to use my brush here, and I'm patting the powder away and sweeping it away and just making sure everything is getting blended as I do this. So यहाँ पे मैं ब्रश के साथ ही इसको अप्लाई किए जा रही हूँ। जो वहाँ पे एक्स्ट्रा मेकअप था, जो पाउडर था, उसको मैं प्रेस करके एंड स्वाइप करके इसको ना ब्लेंड की जा रही हूँ। So you're just going to take your time here. It looks sometimes a little bit scary when you're doing it. You might think, oh my God, this is not blending away, but just take your time and do it. And you will realize that it makes a huge difference to the way how your makeup lasts and how it photographs. So obviously with bridal, we have to make sure that on the day it looks nice, it doesn't look cakey, and it doesn't look over the top in that sense, but it also photographs nicely and lasts them all day as well. So this is why we have to do all these extra steps. So again, the face has all been powdered. I'm going in with my hydrating spray. You've got to do this to bring the makeup back to life and things like that, because otherwise you have powdered so much. I've then gone in with my Doll Beauty highlighter. I'm just applying this at the high points where I want it. तो यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा सा हाइड्रेटिंग स्प्रे फिर दोबारा यूज़ किया था। सेटिंग स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हाइड्रेट कर लें, फिर आप अपना सेटिंग स्प्रे यूज़ कर लें अगर आपको ज़्यादा वो है कि जैसे गर्मी है वगैरह, तो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा लेयर हो जाएगा। फिर मैंने अपना यहाँ पे डॉल ब्यूटी का हाइलाइटर लगाया है, एंड देन थोड़ा सा पाउडर ब्लश।
So once I've highlighted, I'm using my powder blush. I just like to layer it like this, just so that the highlighter doesn't look like it's just sat there, and just blend it out. So I'm just going over, making sure everything is nice and neat now. And now that the lash is on and things like that, I'm obviously making sure that my eyeliner looks nice as well. So it's always important that these are the last few touch-ups that you do. You know, go over your glitter a bit, go over the powder under the eyes if you need to, or blusher. You know, make sure you go over your eyeliner and things like that as well, just to make sure there's no fallout on your eyeliner. So a little bit of mascara on both lashes. Now I went in with this lip colour first. I can't even remember which one it was now, but it was like a really nudie colour, but it was a bit too light and I didn't like it. I felt like it dulled out my bride a little bit too much. So I went in with a dark one, but because I'd actually applied it on most of the lip, I decided to just go ahead and apply it to the full lips and then go in with my darker shade. Otherwise there will be a difference in colours. तो यहाँ पे मैंने ये कलर यूज़ किया था जो मुझे बाद में इतना पसंद नहीं आया था, लेकिन फुल लिप पे लगा दिया था एंड देन एक थोड़ा सा डार्कर शेड यूज़ किया है इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा लग रहा था, अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था, लेकिन इट लुक्ड अ लिटिल बिट डल लाइक. तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये डार्क शेड लेके आ रही हूँ. आई थिंक ये हडा ब्यूटी की लिपस्टिक थी जो मैंने इस्तेमाल की है. So I'm sure this was Huda Beauty lipstick. I can't remember the shade name now, but it was just like a darker, it was one of the liquid lipsticks, like a darker dusky pinky nudie colour. So I added this over once the first lipstick had actually dried. So then I decided that you could have left the eyes if you wanted to, but I decided I wanted a little bit of glitter. So I went in with my Urban Decay Heavy Metal Glitter and I went over the whole lid and I just added this on. A very thin layer, not too much. You can see how I'm adding it on. And this sharpens your cut crease for you as well a little bit. तो यहाँ पे मैंने ये ग्लिटर यूज़ किया अर्बन डिके का. मैंने कहा थोड़ा सा ग्लिटर लगा देते हैं, हालांकि जैसे आई थी ऐसे भी आप छोड़ सकते थे, लेकिन थोड़ा सा इसको मैंने फिर लगा दिया था क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था. सो इससे आपका ना थोड़ा सा जो शार्पनेस होती है कट क्रीज की वो भी ज़्यादा आ जाती है. सो यू कैन सी द डिफरेंस इन बोथ. नाउ यू कैन डिसाइड वेदर यू लाइक्ड इट विद और विदाउट द ग्लिटर. सो इसको आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथ से आपने लगाना. आप देखें कि मैं शेप से लगाई जा रही हूँ, पहले उसकी शेप लेके आ रही हूँ एंड देन थोड़ा थोड़ा लिड्स के ऊपर लगाई जा रही हूँ. Take your time again, don't overload on the glitter straight away. So we did all that and then obviously I got the jewellery on, got the jewellery on, earrings, nothing, everything, and then I will show you the final look. So ये फाइनल लुक था हमारा. ऑब्वियसली इट्स नॉट फॉर एवरीवन, हर किसी को कट क्रीज नहीं पसंद आएगा, बस एक तरीका है मेकअप करने का. सो आई होप आपको ये बस तरीका पसंद आया है. कमेंट छोड़ देना प्लीज़, लाइक कर देना वीडियो को भी एज वेल. This was the final look. Like I said, it's not your average or day, or, you know, not everyone will have this as a bridal makeup, but it's just something that I wanted to show you guys. Just take away any products or techniques from here and that would be great. Do leave me a comment, let me know what you thought, and hopefully I will see you soon. Take care, Allah Hafiz.